you for translating. Thank you for translating. What's your name? Andrea? You lighten up your diet and go gradually. Sorry, everybody. You just want to practice. We're starting to go to get a bigger influx of energy in your body. We are starting. Yes, thank you. Are we live already? Yeah, we are. What you need to come closer a bit? Yeah, sure. Is that good? Good. Okay, welcome everyone. Thank you for being here. Bine ați venit tuturor și vă mulțumesc că sunteți aici. And today I would like to first tell you my story, like I summarize my story with the pranic in the pranic journey. Pentru început o să vă prezint călătoria mea în acest drum pranic. And also I will highlight some points which for me are important in this about this journey. Și voi sublinia câteva aspecte care sunt foarte importante pentru mine în această călătorie. And then we will come to the topic of this talk, which is speaking and listening from the heart, applying this as a tool to support us in our pranic journey. Apoi vom ajunge la subiectul pe care de fapt vreau să-l dezvolt și anume trăim prin și din inimă, care este punctul principal al conversației noastre de astăzi. And we will also do some practical exercise of this, if you want, of course. Și bineînțeles, dacă doriți, vom face și exerciții practic. So my story, I had the imprint of being pranic since I was a child, since I was born. De când am fost copil, am avut un sentiment, o idee spre a fi pranică. And I think this is quite common among children. Maybe they don't need that much food, they don't need maybe the same density that parents think they need. Și cred că asta este foarte comun între copii. Noi poate că nu realizăm, copiii noștri nu au nevoie de o hrană atât de densă pe cât noi le oferim de multe ori. And so I think, like to me, this is a very important message, information to be shared with parents, so that they can be able to really listen to the child and their needs, and to respect their needs, because children are manifesting what they need. And so if there is no knowledge, no clue about this, about the fact that we can be nourished in different ways, about the fact that maybe we don't need that much food as we think of, then this will bring to mistreat the child eventually. Și cred că asta este o informație foarte importantă, pentru că nu se vorbește foarte mult despre acest fapt și despre faptul în sine, că nu avem nevoie de atât de multă mâncare, atât de multă hrană, și special se observă la copii că ei au tendința să știe cât de mult sau când le este necesar, tendința pe care noi o ignorăm de cele multe. So then I grew up with a normal diet, eating basically anything. And later on, when I started to meditate, to practice energy healing, I also started to change my diet, becoming more conscious, and also deconditioning a lot of mental, emotional
aspects connected with the eating. În începuturile mele practicam meditația, apoi pe parcurs au venit schimbări legate de dietă și odată cu asta am început să lucrez și la partea emoțională legată de hrana pe care o consumam. And later also this knowledge of being nourished by prana started to reawaken inside of me. And so gradually and in a natural way, I was shifting to pranic nourishment because I noticed that I was needing less food, lighter types of food, and also I was eating like less frequently. Cu timpul această conștiință se trezea în mine și am constatat cum hrana mea se diminua din ce în ce mai mult și cum deveneam din ce în ce mai conștientă și hrănită de această hrană. And I knew about birtharianism, so because I really wanted to go for it, I decided to do a 21-day process, pranic process, and that was 2017. Cunoșteam deja hrana cu lumină și am decis să fac acest proces de 21 de zile prin a începe călătoria în felul acesta, într-un mod mult mai serios. So I did the process, and since then, like my real journey into pranic nourishment started. Și făcând acest proces, cu adevărat călătoria mea pe acest drum pranic a început cu adevărat. And when I did the process, like my intentions was really to let go of food completely. That was my intention, my aspiration. After the process, I understood that was not my path. So it was good. I felt that it was good for me to take some light liquids. Intenția mea inițială a fost să renunț la hrană complet și am realizat odată cu călătoria că nu aceasta este calea mea și am decis să consum din când în când, în special, o hrană mult mai ușoară, lichidă. Like for example, water with some lemon or some juices, but not anyway, not every day, maybe not even every week. Liquids like that. Mostly. So this was mainly my diet, this kind of light liquids. Consumăm special apă cu lămâie sau sucuri și asta nu în mod regulat, adică nu în fiecare zi, poate la săptămână și am realizat că acest mod se potrivește. But sometimes, for one reason or another, I was also had the experience of having solid food, and that was really part of a process also of integration of so many energies and things that I kind of, pushed apart. And so, like, eating was also a way to integrate all of this. Și ca parte din procesul de tranziție am ajuns să consum uneori și hrană solidă, asta pentru că m-a ajutat să fac față energiilor și emoțiilor din momentul respectiv. Destul de rar. And then with time I became more stable, and also there was less need of doing this process of going into solid food. So I gained my stability with this. Și cu timpul am devenit mult mai stabilă în acest proces și în consumul hranei solide și asta a adus și un aport energie emoțională sau emoțiilor mele. But I felt that there was still another step. So I realized, okay, now I'm feeling good like that, but it's kind of still there was another step in this integration process, because yes, I'm free not to eat, but I was not free to eat because my body was really reacting, not accepting food. So I said, okay, I want to be able to, for my body to accept food if I want to. Și un alt pas în această călătorie a fost unul foarte important, pentru că devenisem liberă în a consuma hrană, însă nu eram liberă
devenisem liberă în a nu consuma hrană, dar nu câștigasem libertatea de a consuma atunci când doream să fac acest lucru. Și atunci următorul pas a fost să ating această stare, să pot, dacă doresc, să consum hrană. And so for a short period, I decided to eat more intentionally, even if I was not hungry, even if I didn't wanted that food that much, but it was really the intention of doing the experience of having a meal, because even before, if I was eating, it was, I was eating something, but I was not having meals. Și atunci am încercat să mă forțez puțin în această direcție, consumând și luând câteva mese solide, special pentru a atinge acest punct în care să pot să diger și corpul meu să poată accepta și hrana solidă, deși nu simțeam nevoia sau nu mi-era foame sau nu neapărat aveam vreo emoție legată de aceste dorințe. And so doing this helped me to balance something, and also I felt that something was falling into place. Și făcând asta am realizat că de fapt totul dădea într-o ordine perfectă, era ca totul curgea. And so now normally I take liquids, and if I feel sometimes also to take some solids, like some fruits, like very watery fruits or some nuts, these are the two options that usually I have if I want to take more density. Acum sunt predominant pe hrană lichidă și dacă uneori doresc, atunci mai consum fructe sau semințe mici. So the reason why I'm telling all of this is because to show that for me, like the main thing here was really about balance and harmony, rather than trying to reach a goal of being completely food free. I felt that it was the path for me. It was really about integration and harmony and balance. Și de ce punctez asta este pentru că vreau să vă subliniez faptul că nu am făcut un scop din lucrul acesta și am vrut din contră ca să obțin o stare de echilibru și de armonie în acest proces. And also because I'm so much space and so much, open and more on that side, there was a time I was more into multidimensionality than here. Also having some more food, some more physical food helps me to be more grounded, more connected with this horizontal dimension. Și asta m-a ajutat și prin faptul că de multe ori mă deconectam, eram mai mult așa deconectată de această planetă și ca și o călătorie intergalactică, iar consumând din când în când hrană solidă m-a ajutat să mă și împământesc. And now, after 5 years, I can say that I cannot imagine any other way of other than being pranic in my own way, which I'm experiencing now, and which I'm sure it will change again over time. Și după 5 ani pot să vă spun că nu-mi imaginez un alt mod de a trăi, cel puțin aceasta este experiența pranică pe care eu o trăiesc în acest moment și de care sunt foarte conștientă că va continua să se modifice. And it's an amazing journey, and I really encourage people who are feeling a calling for that to go for it. I also recommend to do it more in a gradual way, being conscious before, doing some preparation, and being accompanied also for all the challenges that you will meet after a process, if you feel to go to do it in this way. Because of course we can also do it in a very, very gradual way without going into a deep process. Este o călătorie extraordinară și v-aș încuraja să faceți asta într-un mod gradual, să o luați pas cu pas, chiar dacă veți alege să treceți printr-un proces sau va fi o călătorie personală. Spun că este foarte important să se facă așa pas cu pas și în echilibru și armonie cu corpul nostru. Because there are so many beautiful things happening when you go on this journey, and the main thing is freedom, of course. Freedom, which is,
yes, it's some physical freedom, but even more mental freedom. Sunt lucruri extraordinare care se întâmplă în această călătorie și dincolo de libertatea pe care o obții ca și senzație fizică, există o libertate mentală care depășește poate această senzație. Because this dependency from food that we have is so deep that when we break this link and we really integrate in our mind and we accept this and we experience physically that we don't need it, or at least we don't need it as we thought we needed, this triggers so many other processes of liberation in the mind and in the spirit. Dependența noastră este atât de mare încât veți observa pe parcursul procesului că veți fi sau vor fi poate apăsate foarte multe butoane, foarte multe direcții și veți avea acolo de lucru cu diferite aspecte care vor fi trezite în acest motiv. And then one of the things that I've experienced, and as normal for, I think that all of us, we experience the same. Of course, I had some faculties even before, but it became even more after I started to channel in a very clear way. And so many things I experienced, so many in terms of multidimensionality and inner experiences and so much. And all of this happening to me and finding out about new possibilities while I was experiencing them. Foarte multe lucruri s-au petrecut cu mine, cum este multidimensionalitatea și ființei, aspecte pe care le-am realizat pe parcursul acestei călătorii și am devenit un canal foarte curat și multe experiențe trăite cumva în interiorul meu, aducând adevărul de acolo. And the mind also becomes much more calm and clean and clear. Mintea devine mult mai calmă și există o claritate în gândire. And more and more you shift in a space of unity within yourself and unity with everything. Și există această trecere spre unitatea cu tine însuți și cu tot ceea ce există. So these are the beautiful thing of the journey. Of course, there are also challenges, and it all comes together, right? You cannot have one side without the other. So it's really a journey which really you can have so much growth with this. Desigur, v-am punctat acum și aspecte frumoase, dar odată cu acestea vor veni și ceva provocări și evident nu se poate în acest proces una față de cealaltă, una fără cealaltă. How are we with the time? Half an hour. Okay. Half an hour. Okay. So we have a question there, right? Yeah. First of all, I like how I just talked about the journey was really I can see the enthusiasm on your face and you really enjoy where you are. That's quite nice. Yeah. But one thing Thank I you. want to ask is how many times do you meditate and for how long? Okay, the question is about how often do I meditate. Okay, I've been practicing meditation. Okay, I started to practice meditation when I was 22. I did my first, my first retreat. Întrebarea a fost, de fapt s-a făcut și observație că se constată pe fața ei că acest parcurs îi aduce fericire și împlinire. Și întrebarea a fost de câte ori meditează. Răspunsul este că începând cu vârsta de 22 de ani, pornim pe acest drum. And since then, I continued to meditate, and especially I did 3 years of intensive Vipassana practice. So during those 3 years, most of the time I was in retreat. A trecut printr-un proces timp de 3 ani de zile de Vipassana și în această perioadă
foarte mult era în retreat-uri. And that was a really beautiful and deep process, and that changed me a lot. And when you meditate so much, like it becomes natural, like the normal way of being of the mind is to be more mindful, focused, clear. Asta a fost un proces foarte frumos pentru mine și, evident, în timpul meditației, mintea ta devine mult mai clară și focalizată. So it becomes more a natural way of being. And so I don't, since then I meditate in a more spontaneous way. I don't say, okay, now I will sit for this time, but it comes, it's kind of also like a normal, it's really meditation. It's also an attitude of the mind, a way of being of the mind, of working of the mind. And so it will be anytime, whatever you're doing. Devine la un moment dat un proces normal și asta este cum ar veni starea noastră naturală și observ că nu mai necesită un anumit timp în care să mă așez să spun acum meditez sau îmi dedic un anumit timp pentru asta și pur și simplu se întâmplă și în activități cotidiene. Yeah. And so, yeah, so it's very natural. Maybe sometimes I feel that I want to go deeper, and I take some time where I don't do anything. I just stay and make space, because mainly, now my way of meditating is making space and being aware and being open. So sometimes, yes, I feel like to take some time, and for that, sometimes I feel that something is happening. So I said, okay, just stay still and see what happens. Și dacă simt nevoia să merg la un nivel mai profund, atunci nu fac altceva decât să creez spațiu pentru acesta și din interiorul meu se naște un sentiment că ceva se petrece și nu fac altceva decât să fiu acolo prezentă și să văd ceea ce urmează să So, and now I would like to come to a topic which is very dear to me, and then we will go with our practical exercise. So it's a very, very simple thing, but also very effective, and that maybe we normally don't do enough, even if it's something so simple, easy, and then we can do it anytime. And it's a very simple thing of expressing, speaking from the heart and being listened from the heart. It's so simple and so needed. Să vin acum la un subiect foarte, foarte drag mie, care, deși este atât de natural și de ușor, poate părea uneori dificil, și anume de a exprima și de a asculta de la nivelul inimii. And so beneficial, because sometimes there are so many things that we are keeping inside, especially when we are, of course, this is valid for everyone with everything and any situation, but especially when we are in a pranic journey, which is an experience that not so many people are having, and we are meeting so many new things and new challenges and things that maybe we don't understand that much. Are și foarte multe avantaje și de-a lungul acestui proces ne întâlnim cu foarte multe situații și lucruri pe care poate nu le înțelegem sau nu știm cum să le gestionăm la momentul potrivit. And so it becomes so important to be able to speak out these things and all our doubts and fears, whatever insecurities, whatever is going on inside of us, to be able to express this. Așa că devine foarte important să învățăm să exprimăm aceste dubii, aceste nesiguranțe sau orice emoții s-ar naște și să putem să le verbalizăm, să le lăsăm să curgă spre exterior. So now I would like to ask you, how many of you consider themselves pranic? Not sure. Can you translate for?
Și o să vă întreb câți dintre voi vă simțiți acum sau vă considerați pranici. Yes. And how many of you consider themselves on the way of becoming pranic? Și câți dintre voi vă considerați pe calea de a deveni pranici. Great. So I would invite you to not to work in pairs, so in couples, and at first one will speak and the other will listen, and then we shift. And when you speak, just speak from your heart, whatever you feel to express, freely. And when you're listening, listen from the heart, and giving space to the other person and receiving her or receiving him without any judgment. Just give space, and because everything is welcome, and like that the person will feel free to express whatever is hidden inside. Acum o să facem un exercițiu în perechi și o să vă invit să fiecare dintre voi pe rând să exprimați din inimă și să ascultați cu inima și să încercați să creați acel spațiu pentru cealaltă persoană ca să poată manifesta și să poată să fie această curgere fluidă între dumneavoastră. And I would like to invite you to take this chance to, whatever is that regarding this pranic journey, or maybe in general your relationship with food, wherever you are in your journey and your path with nourishment, whatever is like the burden that you're keeping inside of you and you're not maybe expressing, or whatever is that is more difficult for you now, to take this chance to express this, and I'm sure that if you start doing this, then if you do that, if you take this chance, then you can feel much more lighter and also much more able to manage to deal with this thing that is you're holding on. Și vă invit acum, poate vă lansez o provocare prin a exprima ceea ce poate a fost reținut acolo de ceva vreme și poate vă apasă pe suflet. Să fiți capabili și să fiți curajoși să exprimați, să lăsați asta să vină către exterior și în felul ăsta să simți o ușurare. And so I will leave, before you start to work in couples, I will also give you some time just to focus within yourself and feel what is the thing, the issues, the thing that it's more useful, more beneficial for you to express now. And I would also like to give you a suggestion, which is shame, because sometimes when we want to eat in a certain way. We want to be pranic, or maybe we want to eat healthy, but still, maybe we like to eat cakes or pizza or chips, whatever is like your traits, right? And then we still want it, or we still eat it sometimes, and then we do it, but we feel shame, we feel guilt, because this is not what we want. This is not our ideal. And so there is so much conflict within ourselves when we take it in this way. So this is also a suggestion to work on this. If you recognize yourself in this kind of process, maybe you can express, okay, what are the foods that you eat and that you feel ashamed of, or your desires that you feel ashamed of. Și să fac acum o sugestie către voi, poate că simțiți uneori rușinea pe parcursul acestei călătorii, poate unora dintre voi vă mai place încă să gustați prăjituri, poate pizza sau alte mâncăruri preferate ale voastre. Și v-aș încuraja să exprimați acum ceea ce simțiți și ceea ce ați păstrat acolo, fără să aveți niciun fel de sentiment de judecată asupra ceea ce aveți de exprimat. Iar înainte să începem acest joc practic în doi,
O să vă las câteva momente să vă gândiți ce este mai important pentru fiecare, ce simțiți și ce apare și ce dorește să fie exprimat. Ready to start? Yes? You don't have to if you don't want to. At first he said, yeah, let's do a practical exercise. Now you're a bit, do I really have to do this? Yes? Yes, sure. I would like to share with you, it's right now my heart pumping, and feeling like respect. When I felt you talking today, it was so beautiful, and I know you're ready for 7 years, something like that, and I really honor your process. I know you from where you came from and all the work you did, and it is for me so beautiful to see you sharing your experience in the way that you are sharing it, and I really love it, and I say thank you for that, and wow, I am surprised, and I can see the light in your eyes, and your connection with yourself, and your love to share. So thank you for that. It's very inspiring, and just keep going in a lovely way. Thank you. Thank you so much. A spus că de când a început să vorbească a simțit așa o emoție în inima lui și că îi apreciază și foarte mult călătoria și parcursul. Știe că este de câțiva ani pe acest drum și de unde a plecat și cum s-a desfășurat această călătorie și încurajează și aduce toată stima lui pentru momentul în care s-a petrecut. Yes, it has been an amazing journey of transformation, and especially the last year. Spune că a fost o călătorie extraordinară cu foarte multă transformare, în special în ultimul an. And I see that more and more I'm falling into joy, because joy is really the essence. Is the essence in life. Is the essence in the pranic journey. And so yes, I feel more and more joyful and more harmonious, and flowing with anything, with any energy, with anything that is there. A spus că alunecă din ce în ce mai mult spre această stare de bucurie, de fericire și că totul începe să se armonizeze și să se continue. So now, do you want to do this exercise or not? Do you want to take the chance? Yes, I have a big yes here, another big yes there. Okay, so find a partner, someone that you feel comfortable with, and we will have 4 minutes each, which is quite some time. Also, you have the chance to kind of dig in and express really. Așa că vă invit să vă alegeți un partener și veți avea fiecare dintre voi câte 4 minute la dispoziție în care veți exprima și fiecare pe rând va exprima și va asculta partenerul. Fabi, maybe can you keep an eye on the time? We have 4 minutes, and after 4 minutes we change persons, so we will tell you when it's time to close. And so yeah, just take your time to feel what you want to share, and take your time to connect with your partner. Look each other in the eyes, and take some time to connect, and then decide who is going to start. And then just feel free to express. You are in a safe space. Everything that you will share now, it will stay. It will stay there. It will not be. No one will report this in other places, or will not talk about that later. So what is said, it's just said, and then it's gone. Să vă stabiliți ordinea în care începeți și să vă luați puțin timp să simțiți ceea ce se dorește a fi exprimat.
și să stați cumva liniștiți că ceea ce veți exprima va rămâne acolo, nu vom discuta despre asta și nu veți fi întrebați, doar să aveți curajul să lăsați să iasă la suprafață ceea ce se dorește a fi exprimat. Okay, so you can start. Only regarding the panic or whatever we feel. Yeah, well, yes. I would like. Then of course you can say whatever you feel to say. But like the invitation is to say something which is about the pranic journey or your relationship with food. But if there is any, maybe for you now this is not really an issue. You have some other challenges, then you can take the chance to do that. Întrebarea a fost dacă aceste lucruri care se vor a fi exprimate sunt legate de această călătorie pranică și a spus că îndemnul ar fi, da, să fie legate de această călătorie și de felul în care ne alimentăm și problemele care apar odată cu asta, dar dacă nu ești pe o astfel de călătorie sau dacă nu astfel de emoții se ridică la suprafață, atunci sunteți liberi să exprimi orice se naște și se dorește exprimat. Okay. Do you all have a partner? Language. Yeah, exactly. Of course, you have also to consider the language. Not that you need to understand the words, because vibration is very conceiving, right? You have a partner? You can you do it with him maybe because he's alone? Would you like to? With him? No, with Adrian. Adrian? Tom is not doing it. I don't know if he's doing. Doesn't seems like he's doing. You can do it with him. Yeah. Thank you so much. Yeah, you can. No, I take a break. Yes. I can listen if you want. If you want, I can listen. Huh? Okay. They're doing together. Great. Or maybe we can take a break. I take a break. He said yes or no? Well, if he wants to, maybe he doesn't want. I don't know. We can.
Thank you. Now it's time to switch, so you can end the thing that you're saying and give space to your partner. Okay. We don't need this one. So what are we saying? No. I just want to now can people online they can hear? Yeah. Okay. We can do So our friends online. Sorry, I forgot about you. I was so taken by the people here in the in the group that I forgot. That that is also an invitation for you. Maybe now soon we will start the exercise here, but you can also start to do the same. Maybe with some friends that you have who are also on the pranic journey, or some friends that can understand you, that are quite open to this, and start to do this regularly also. And I'm sure this is so helpful. So yeah, you didn't have the chance to do it right now. Maybe you could have done it, with yourself, or just recording a message. But I really invite you to start doing this, because this is so helpful. It's a small thing, but it really changes a lot. Sorry. Yeah, but it's okay. It will be for English speakers. No translations now. Be patient. Now we will go back to the normal, to the regular way. I guess it's time to close, right? It's about time to close. Okay. So thank you so much. It's time to close this beautiful exercise. Good, thank you. I hope that was useful for you and an interesting experience. So I would like to hear some feedback if you want to.
Anyone want to share feedback? It's nice to talk without getting just me only talking for 4 minutes, for example. To have a role in it. What I can do about it, or that. Thank you. Thank you. Any other sharing? No, you want to do it, yeah. A spus că speră că a fost folositor pentru voi acest exercițiu. I'm sorry, I can't hear you. It's muted somehow. Okay, so I should repeat, right? Yeah, Yes. now I can hear you. Thank you. Okay, so I will repeat for people online. So I was saying, I was telling a little bit about me before the closing of this talk. Yeah, because you heard it again. anyway, so I was saying that that I travel a lot. I change all the time. I change place. I change what I'm doing. Of course, I have a kind of a direction which is very clear and it's always the same. But the form that it takes, it's all the time different. And so I know what I'm doing now. Maybe I know what I'm doing next, but after that, I don't know. I ignore. Am împărtășit puțin din cum arată călătoria ei în acest moment și anume că
foarte, foarte mult călătorește, de fapt numai asta face și mutându-se dintr-un loc în altul, experiențele care vin de acolo sunt și ele fabuloase și spune că este în acest stadiu în care poate știe ce urmează sau care este următorul pas, însă după aceea nu are idee ce o să vină, să lase surprinsă de călătorie. So yeah, I really like this openness and this openness that I have in my life. And what I do is that I support people in their journey, in their life path, and spiritually or mentally, emotionally, with whatever support is needed inside themselves. With tools like channeling, counseling, meditation, healing, energy healing. Și ceea ce fac este că ajut oamenii în orice ce au ei nevoie mental sau emoțional prin diferite metode de fiind canal pentru ei sau poate cu vindecare energetică, meditație sau orice le-ar fi necesar în proces. And I do this individually and also in retreats. And really, this transformation, the pranic transformation, really gave me so much more to give and allowed me to be much more effective when I help people. Și fac asta în sesiuni individuale, m-a ajutat în călătoria mea pranică și în acest proces să ajut altfel și să aduc aportul meu și celorlalți. So I started to work on myself when I was trying to do some deep, specific work on myself. And since then, of course, I've changed so much. And of course, I'm still changing and evolving. And whatever I gained and acquired, then this is what I can share and I can give and can transmit to people. And this is really a joy. Așa cum spuneam, la vârsta de 20 de ani am început prin diferite metode și prin toată cunoașterea pe care am dobândit-o și toate rezultatele mele, pot spun că asta este și ceea ce dăruiesc mai departe. So we don't have time for questions, but if after we finish, if someone wants to ask questions, I'm still here and open to share with you. So thank you so much for being here all this time and for participating at this talk. Thank you for all people who are following online and people who will listen to this later. Thank you so much. And yeah, just remember to be joyful because that's the most important thing. And also be playful, like a child. The more we become pranic, the more we become like children, right? Do you agree? Do you agree, guys? Doamna, vă mulțumesc că sunteți aici și spune că nu mai este poate timp acum pentru întrebări, dar vă stă la dispoziție și dacă după aceste conferință doriți să adresați o întrebare, cu mare drag vă răspunde și vă îndeamnă să rămâneți cu această călătorie voastră în bucuria și copilul din dumneavoastră și ea personal constată că acest lucru pe măsura călătoriei s-a îmbunătățit și s-a dezvoltat și s-a păstrat. Thank you. Thank you. Thank you, Cristiana. Mulțumim. Thank you. Mulțumim. Luăm o pauză de 10 minute, 20-30 de minute. We take a 20-30 minutes break. We are preparing for the closing ceremony. Ne pregătim pentru ceremonia de închidere și workshop-ul de tantra care urmează la ora 1. We prepare for the closing ceremony and the tantra workshop that is at 1 p.m. And if any one of you has still to, calibrate payments with the people over there at the table, or with me for the aloe vera or with the books and stuff, or the accommodation, if you haven't, please remind me to do so, or remember to do so.
so that when we leave with everything completed between us, because I have 4 other retreats and we will cover. Thank you for understanding. And those of you who